En 1299, un ejército mongol avanzó hacia el norte de la India, esperando otra campaña fácil. Nunca los detuvieron. Ninguna muralla había sido lo suficientemente alta. Ningún ejército fue lo suficientemente disciplinado. La historia nos dice que solo hay un final para una historia como esta. Pero entonces ocurre algo inesperado. Los mongols no destruyen Delhi. Delhi rompe el patrón. Bienvenidos a Historia Heroica. El canal donde batallas olvidadas, giros inesperados y momentos decisivos transforman imperios enteros. Si eres nuevo aquí, suscribí por contemos historias como esta a diario. Esta noche, desentregamos la batalla que lo cambió todo. El enfrentamiento en Kilimanjaro. No es una historia de heroísmo temerario, sino de disciplina, logística y decisiones frías tomadas bajo presión. Decisiones que reescribirán la historia silenciosamente. Porque esto no se trata solo de cómo Delhi sobrevivió a los mongols. Se trata de por qué los mongols nunca conquistaron la India, durante más de un siglo. La amenaza mongola al subcontinente indio no fue un rumor lejano. Era una realidad constante y demoledora. Desde 1221 hasta 1327. Oleadas de ejércitos mongols avanzaron repetidamente a través de la frontera noroeste, convirtiendo la defensa fronteriza en la responsabilidad más urgente de los sultanes de Delhi. Los cronistas contemporáneos fueron muy claros al respecto. Si un gobernante no podía controlar el noroeste, no podía pretender gobernar en absoluto. Tras la fractura del gran Imperio Mongol, el peligro no desapareció. Simplemente se concentró. El Kanato Chagatai, con sede en Asia Central, emergió como la principal fuente de presión sobre la India. Bajo el mando de Dua Khan, las fuerzas mongolas lanzaron frecuentes incursiones en Punjab. La mayoría de estos primeros ataques, especialmente los anteriores a 1299, fueron esencialmente incursiones a gran escala. La caballería rápida cruzaba la frontera, sacaba ciudades y campos, y se retiraba antes de que se pudiera organizar una respuesta decisiva. Molesto, costoso, pero no existencial. Eso cambió drásticamente a finales del siglo XIII. En 1299, Dua Khan envió a su hijo Kutlukwoja al frente de lo que claramente era una expedición diferente. No se trataba de una incursión destinada a acaparar riquezas y desaparecer. Era un intento de conquistar y gobernar el sultanato de Delhi. La magnitud por sí sola revela su gravedad. Los cronistas medievales, alarmados, pronosticaron cifras asombrosas. 200,000 guerreros mongols. Los historiadores modernos, más cautelosos y con mayor conocimiento de la logística, suelen reducir esa cifra a la mitad. Aún así, las estimaciones de alrededor de 100,000 soldados siguen, describiendo un ejército enorme para los estándares medievales. Para ponerlo en perspectiva, muchos reinos europeos de la época luchaban por reunir incluso 20,000 hombres. Y había otra señal en más reveladora de las intenciones mongolas. Este ejército no viajaba solo. Las fuentes señalan que mujeres y niños acompañaban a la fuerza, algo que casi nunca se ve en una expedición puramente de incursión. Es de tal importa. Señala asentamiento, ocupación, un futuro, no solo sequeo. En más sorprendente, a medida que los mongols avanzaban hacia Delhi, evitaron deliberadamente saquear pueblos y aldeas a lo largo de su ruta. Y esa moderación fue calculada. No se quema la propiedad que se pretende poseer. En lugar de atascarse atacan puestos fronterizos fortificados como Dipalpur o Samana, el ejército mongol simplemente los esquivó.
La velocidad fue la clave. Avanzaron directamente hacia Kili, a las afueras de Delhi. Y cuando aparecieron allí, el pánico se extendió por la capital. Los mercados se desbordaron mientras la gente corría a comprar provisions. Mezquitas y calles estaban abarrotadas de refugiados. Los precios se dispararon a medida que el miedo se apoderaba de ellos. Los mongols no eran un problema fronterizo lejano. Estaban a las puertas. El impacto psicológico por sí solo amenazaba con desestabilizar el sultanato. Esto obligó a Alauddin Khilji a tomar una decisión estratégica brutal. Sabía que esconder tras las murallas de Delhi no era la solución. Un asedio prolongado, incluso si la ciudad resistía, agotaría la economía, socavaría la confianza pública y incitaría a la rebelión. En la política medieval, la percepción importaba casi tanto como la victoria. Un sultán que parecía acorralado podía perder su trono sin perder una sola vía. Tlladat. Es que Alauddin tomó una decisión arriesgada. En lugar de esperar, Marco tomó el ejército de campaña de Delhi y avanzó hacia Kili para enfrentarse directamente a los mongols. Era una apuesta arriesgada basada en la disciplina y la organización. Alauddin apostaba que un ejército estructurado y controlado centralmente, combatiendo en el terreno elegido, podría detener incluso a una fuerza mongola masiva antes de que el pánico se convirtiera en colapso. El mayor problema de Alauddin no era el coraje ni la táctica, era la logística. Como mantener un enorme ejército permanente en el campo de batalla de decenas de miles de hombres, sin arruinar al Estado? La mayoría de los gobernantes medievales no podían. Dependían de levas temporales que se disolvían tras una campaña. Alauddin optó por la dirección opuesta. Su solución fue radical y profundamente autoritaria. Un férreo control estatal de la economía. Introdujo un sistema agresivo de regulación del mercado, especialmente para alimentos, granos, caballos y artículos de primera necesidad. Los precios eran feos, a menudo incluso por debajo de los niveles pre-Khilji. Se vigilaba a los comerciantes. Se castigaba el acaparamiento. Se reprimía el contrabando. Era duro, pero funcionaba. Un soldado de caballería básico en el ejército de Alauddin Khilji ganaba alrededor de 234 tancas al año. Era un salario bajo. Pero debido a que los precios se mantenían artificialmente bajos, el salario rendía más que los salarios más altos en un mercado libre. Los soldados podían costear la comida, el equipo y la vida diaria sin disturbios. El ejército se mantuvo leal, alimentado y preparado. En efecto, Alauddin creó una especie de impuesto indirecto sobre la sociedad civil. La población absorbió la presión económica, mientras el Estado redirigía recursos a la defensa. Y esa base financiera estable hizo posible algo sin precedentes, un ejército masivo que no se disolvía entre invasiones. El dinero por sí solo no bastaba. Alauddin sabía que la corrupción podía socavar incluso a la fuerza más numerosa. Así que profesionaliza el ejército de maneras sorprendente modernas. Estableció un ejército permanente y bien entrenado, siempre en alerta, sin necesidad de reclutar a toda prisa cuando los jinetes mongols cruzaban la frontera. Dos sistemas eran clave. Primero, el DAC, la marcación de los caballos. Cada caballo de caballería estaba marcado oficialmente, para que los oficiales no pudieran reclamar el pago por monturas de bailes, alquiladas o imaginarias. Segundo, el chera, descripciones físicas detalladas de los soldados.
Esto impedia que los comandantes inventaran tropas fantasma para abatir los salarios. Estas medidas parecen burocráticas. Y lo eran, pero tuvieron consecuencias en el campo de batalla. Cuando Aladín envió un ejército al norte, sabía exactamente cuántos hombres y caballos reales se presentarían. Aladín no dependía solo del ejército de campaña. Reforzó antiguas fuertes y construyó nuevas defensas a lo largo de la frontera noroeste. Bajo el mando de comandantes experimentados. Estos fuertes frenaron los avances mongols, recopilaron información y ganaron tiempo. Tiempo que solo importaba porque el ejército central podía responder con rapidez. Y así lo hizo. Cuando los mongols, bajo el mando de Kutlu Khwaja, avanzaron hacia Delhi en 1299, Aladín Secura estaba en la capital. Estaba en campaña en Gujarat. En la mayoría de los estados medievales, eso habría sido desastroso. Pero Delhi no se paralizó. Gracias al ejército permanente y a la logística centralizada, Aladín pudo reunir rápidamente entre 30,000 y 70,000 soldados y marcar hacia Kili. Incluso una victoria en el campo de batalla no significa nada si no se puede repetir. El genio de Aladín no consistía solo en detener una invasión mongola. Consistía en construir un estado capaz de detener la siguiente y la siguiente. Y los mongols, a pesar de su velocidad y terror, estaban a punto de descubrir que Delhi se había convertido en algo a lo que rara vez se enfrentaban. Una máquina de guerra a la que el tiempo no se agotaba. A finales de 1299. La batalla tuvo lugar justo a las puertas de Delhi. Tan cerca que los habitantes de la ciudad podían presentar el peligro. Eran los mongols, que se encontraban a tiro de piedra de la capital. Y todos sabían lo que eso solía significar. Pero lo que los mongols vieron en Kili no era el tipo de ejército al que estaban acostumbrados a derrotar. Aladín Khalji comandaba personalmente el ejército de Delhi, y eso por sí solo revela la gravedad del momento. En lugar de dispersar sus fuerzas en unidades dispersas y de rápido movimiento, como esperaban los mongols, las dispuso en una formación de batalla compacta y cohesionada, diseñada específicamente para resistir la movilidad y el cerco mongols. Dividió su ejército en 5 divisiones principales, cada una con una función definida. En el ala izquierda se encontraba Nusrat Khan, en el ala derecha, Haizabuddin Zafar Khan, apoyado por guerreros hindús plenamente integrados en el sistema militar del sultanato. El propio Aladín mantenía el centro, anclando la línea. Akat Khan comandaba la vanguardia, mientras que Ulugh Khan esperaba detrás con la fuerza de reserva. Todo el despliegue estaba diseñado con un objetivo primordial, mantener la unidad. Las victorias mongolas solían comenzar cuando las formaciones enemigas se expandían, se desgarraban o perseguían demasiado. La formación de Aladín les negaba esa oportunidad. La verdadera sorpresa del ejército de Delhi provino de una combinación que los mongols casi nunca encontraron en sus campañas clásicas. Elefantes de guerra y caballería fuertemente blindada. Delhi desplegó aproximadamente 700 elefantes de guerra. Imagínenselo por un momento. Cientos de animales enormes, cada uno con armadura, imponentes sobre hombres y caballos. No eran solo armas. Eran puntos de apoyo colocados delante o entre las divisiones. Los elefantes actuaban como muros vivientes. Para la caballería ligra mongola, cuya fuerza provenía de la velocidad, el flanqueo y el fuego de proyectiles, esto era una pesadilla. No es fácil rodar una línea de elefantes.
No se puede intimidar con flechas. Y psicológicamente, los caballos entran en pánico cerca de los elefantes. Los mongols se vieron repentinamente obligados a hacer algo que odiaban. Mantener la distancia o luchar de frente. Entonces llegó la segunda capa de la trampa. La caballería de choque blindada de Delhi estaba diseñada para el choque directo. Estos jinetes llevaban armadura pesada y llevaban informaciones disciplinadas. Normalmente, los arqueros a caballo mongols ablandaban al enemigo con flechas, desangrándolo lentamente antes de acercarse. Pero aquí esa lógica falló. Las flechas tuvieron dificultades para romper las filas blindadas. La formación no se dispersó. Y cuando la caballería de Delhi cargó, no fue una persecución dispersa. Fue un impacto concentrado y aplastante. Si los mongols no podían romper la línea de distancia, debían aceptar el combate cuerpo a cuerpo. Y en el combate cuerpo a cuerpo, los elefantes y la caballería blindada superan la velocidad. Esa era la teoría. Luego, la batalla la puso a prueba. El drama inicial de Kili se centró en Zafar Khan. Tenía una cuenta personal que saldar. Anteriormente, en el río Yamana, había sufrido la derrota contra los mongols. En Kili, vio su oportunidad. Sin esperar las órdenes directas de Aladdin, Zafar Khan lanzó una feroz carga contra la escrita mongol comandada por Hailek. Al principio, funcionó. La escrita mongol se derrumbó ante la violencia del ataque. Por un momento, pareció un gran avance, pero entonces llegó la trampa. Los mongols se replegaron deliberadamente, usando su famosa retirada fingida. Zafar Khan, impulsado por el impulso y el orgullo, persiguió demasiado. Su división quedó aislada del ejército principal de Delhi. Fue entonces cuando Tari, atacó una emboscada de 10,000 hombres. Rodeado y aislado, a Zafar Khan se le ofreció la oportunidad de rendirse. Según las fuentes, Kutlu Khwaja incluso le ofreció un lugar entre los mongols. Zafar Khan se negó. Luchó hasta morir. A primera vista, fue una pérdida dolorosa. El cronista contemporáneo Ziauddin Barani hace una acusación contundente. Afirma que el sultán Aladdin Khalji y su hermano Allah Khan se negaron deliberadamente a enviar refuerzos, no porque no pudieran, sino porque no querían. Según Barani, envidiaban la popularidad y la reputación de Zafar Khan en el campo de batalla. Y lo dejaron morir antes que arriesgarse que se convirtiera en un rival político. Eso suena dramático. Y probablemente fue su intención. Pero los historiadores modernos tienden a ver algo más en juego. Desde un punto de vista estratégico, la moderación de Aladdin pudo haber sido intencional. Comprometer al ejército de reserva, especialmente a las fuerzas de Uluk, en una caótica lucha local podría haber expuesto a todo el ejército del sultanato de Delhi a un cerco. Los mongols se especializaban precisamente en este tipo de trampa. Al contenerse, Aladdin preservó la fuerza principal que defendía la propia Delhi. En otras palabras, la muerte de Zafar Khan pudo no haber sido una traición personal, sino un cálculo frío. Y la política posterior nos dice mucho. A pesar de la violencia de Zafar Khan y el daño que infligió a los mongols, fue silenciosamente borrado de las crónicas oficiales de la corte. No fue casualidad. Aladdin estaba enviando un mensaje claro. La obediencia y el mando centralizado importaban más que el heroísmo individual. En el sultanato de Delhi, ganar como sistema importaba más que morir gloriosamente en sus propios términos, pero aquí está el giro inesperado. La carga de Zafar Khan ya había causado estragos.
Los Mongols habían sufrido numerosas bajas, y, lo que es más importante, se vieron obligados a desplegar reservas mucho antes de lo previsto. Sus formaciones quedaron expuestas. Su ritmo se rompió. El plan de batalla limpio y controlado de los Mongols comenzó a desmoronarse. Lo que parecía un sacrificio temerario se convirtió en algo completamente distinto, una señal. Por primera vez en generaciones, los Mongols se enfrentaban a un ejército indio que no se desmoronaba, no se dejaba levar por el pánico y no les temía. La muerte de Zafar Khan no fue una prueba de debilidad, sino de una renovada confianza en el ejército de Delhi. Y la batalla aún no había terminado. Tras la muerte de Zafar Khan, ocurrió algo extraño. No pasó nada. Pasó el segundo día, luego el tercero. Ningún asalto importante de los Mongols, ningún intento de aprovechar su éxito local. Para un ejército conocido por su impetu y presión constante, y esa pausa es una señal de alerta. Seguro que algo andaba mal, muy mal. Dentro de la estructura de mando mongol. Esto nos lleva a la primera explicación importante. La mayoría de los historiadores modernos, incluido Peter Jackson, coinciden en un factor decisivo. Kutlu Khwaja, comandante mongol y príncipe Chagatai, resultó gravemente herido durante el combate o poco después. Murió poco después. Y esa pérdida es innegable. En la guerra mongola, la unidad de mando lo era todo. El ejército no funcionaba como una coalición flexible. Dependía de una autoridad clara en la CPU. La pérdida del comandante supremo en el momento del contacto, sumada a una resistencia inesperadamente fuerte, generó parálisis. Las órdenes se ralentizaron, las decisiones se estancaron y el impulso se desvaneció. Una vez que Kutlu Khwaja quedó fuera de combate, el ejército mongol ya no tuvo la confianza para arriesgarlo, todo en un asalto final contra una defensa de Delhi completamente intacta. Y esa vacilación fue fatal para su campaña. La pérdida de liderazgo por sí sola no lo explica todo. Lo que realmente obligó a los mongols a retirarse fue una acumulación de presiones que se abasaron simultáneamente. Primero, la pérdida de liderazgo. La ausencia de Kutlu Khwaja significaba una dirección incierta. Segundo, el impacto táctico. Los Mongols se enfrentaron a algo que no habían previsto del todo. Una caballería blindada y disciplinada, y elefantes de guerra respaldados por una formación defensiva estable. Delhi no persiguió. No se extralimitó. Absorbió el golpe y resistió. En tercer lugar, y esto es crucial, la logística. Incluso los ejércitos mongols tenían límites. Vivían de la movilidad, la velocidad, y el movimiento constante. Permanecer fuera de Delhi durante días sin suministros garantizados, los llevó al límite de sus posibilidades. Los caballos necesitaban forage. Los hombres necesitaban comida. Cuanto más esperaban, más peligrosa se volvía su situación. Y aquí está la brillantes descrita de la estrategia de Aladdin. No necesitaba derrotar a los mongols por completo. Solo necesitaba no perder. Al mantener la formación y negarse a morder el anzuelo tras la muerte de Zafar Khan, Aladdin dejó que el tiempo se convirtiera en su arma. Cada día extra fuera de Delhi debilitaba la posición mongola, no la fortaleza. Para la tercera noche, los mongols comprendieron el riesgo. Si se quedaban más tiempo, podrían enfrentarse a la hambruna, al desorden o incluso a un contraataque en peores condiciones. Así que hicieron lo impensable,
se retir ondat la retirada mongola no fue undesfile de victoria para Delhi, pero fue algo posiblemente más importante. Prueba de una fórmula defensiva que funcionó. Mantener la disciplina. Proteger la fuerza principal. Rechazar una persecución temeraria. Dar que la logística y el tiempo castiguan al atacante. Kili fue una victoria, pero también una advertencia. Los mongols habían penetrado profundamente hasta las afueras de Delhi. Eso solo le dio al orden algo incómodo. Incluso cuando ganas, no puedes confiar en las batallas a campo abierto para proteger de capital para siempr. Y seq hizo algo audaz y costoso. Entre 1303 y 1304. Aladdin ordenó la construcción del fuerte Siri, no solo una fortaleza, sino toda una ciudad militar guarnición construida específicamente para defender Delhi de futuros ataques mongols. Imaginatelo como una base permanente de avanzada. Murallas, tropas, depósitos de suministros y infraestructura de mando. Todo diseñado con un solo propósito. Detener a los mongols en seco. Y luego está la leyenda. El historiador del siglo XVI, Firishta, registra una historia escalofriante. El nombre Siri proviene de Sir, que significa cabeza. Porque supuestamente las cabezas cercenadas de unos 8,000 mongols, asesinados fueron enterradas bajo los cimientos y muros del fuerte. ¿Es literalmente cierto? Quizás sí, quizás no. Pero eso es casi irrelevante. Lo que importa es lo que indica la historia. La postura de Delhi había cambiado. Hoy no era una defensa pasiva. Era deliberada, despiadada y psicológica. El mensaje era claro. Cruzar al territorio del sultanato no solo te haría ser derrotado. Te borraría del mapa, y de derrota quedaría expuesta. Kili no acabó con la prisión mongola de la noche a la mañana. Las incursiones y invasions continuaron en 1303, 1305 y 1306. Pero aquí está la diferencia. Después de Kili, Delhi estaba preparada. Las reformas económicas y militares de Aladdin, especialmente sus estrictos controles del mercado, significarán que el sultanato ahora podía mantener un ejército numeroso, estable y bien pagado sin desmoronarse financieramente. Eso es enorme. La mayoría de los estados medievales no podían permitírselo por mucho tiempo. Delhi sí, y los resultados lo demuestran. El clímax llegó en 1306. Cuando una importante fuerza mongola fue interceptada cerca del río Ravi, bajo el mando de Malik Kafur. El ejército de Delhi infligió una derrota devastadora, matando a aproximadamente 60,000 soldados mongols. Fue una aniquilación a una escala que los mongols estaban acostumbrados a infligir otros. No hay recibirlos mismo stat de pu, y acute de eso, ocurrió algo extraordinario. Los mongols dejaron de lanzar invasiones a gran escala a la India durante el reinado de Aladdin Khalji. Su aura de invencibilidad, forjada durante décadas desde China hasta Europa del Este, desapareció al menos en el contexto indio, y Delhi pasó a la ofensiva. Tras la muerte de Dua Khan, Aladdin cambió de estrategia. Gobernadores como Malik Tughlaq de Depolpur comenzaron a lanzar incursiones regulares en territorios controlados por los mongols, en lo que hoy es Afganistán. La dinámica de poder se había invertido. Delhi no se preparaba para el impacto. Estaba contraatacando. Esta presión constante llevó al sultanato a un estado de guerra casi total. La sociedad se militarizó en más. La disciplina se endureció. Las represalias se volvieron brutales,
inclinado castigos dirigidos a las familias de los soldados mongols. No fue agradable, pero sí efectivo, y al final por eso Delhi nunca fue conquistada por los mongols. Cuando gran parte de Eurasia ya había caído, Alauddin Khalji convirtió su capital en una fortaleza, su economía en una máquina de guerra y su ejército en un sistema capaz de absorber, adaptarse y contraatacar, y aquí es donde la historia se cierra. Si te resultó útil este análisis, dale me gusta al video. Realmente ayuda al canal a llegar a más amante de la historia como ti. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué batalla, imperio o personaje histórico deberíamos analizar a continuación? Leo todos los comentarios, y tus sugerencias influyen directamente en los futuros videos de este canal. Si te gusta la historia profunda y basada en la evidencia contada como un relato, suscríbete y activa las notifications para no perderte el próximo episodio. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.